Ikumengwe tibenet ntsena kuphela ya khume mbiri mingsari hakwamkela kwala ngisala station shurko eka nhlekanilo mina nikhalanga pet mathebula ningwana arsimatu wa jimo xithango maxingirtano wa xijajana makuna lwandandasi mingsara me kwala ngisala station shurko ngoba khona ngisala la Gauteng eMpumalanga and of West Limpopo kumagi or streaming yamgana lona FM .co.za nangro go meda swa nchindane Eric Mabasa fama sunga fukaleka hafu kupila wara dia ya khume ndaro ndlela yo le famsale sina mutla mingsara wa me mende kusukunkulu loko kaila ngutakat makata bamanana mende kusukura xisati Afrika Dzonga matimu yalama yanga ko se lava kulanguta imhaka yele hi kulanguta leswaku mende kusukunkulu tabaka kutisala nangona ko hlawuleka kusuka hala stay luop ta kunika vuxokoxoko bya ko nga ri khale se swi vula ku namuntlha hi sindziseka ku va hi bula na vaxisati na va ku hi bula na vaxisati la hi twa ku mi titwa njhani ku hanya eAfrika Dzonga ngopfu loko hi languta ku i tiko leri vengirika vaxisati van'wana vanharhu wun'we i na khombo ra ku a nga tikuma a pfinyiwa hi ndlela yoyole ku dlawa wa xisati siku rin'wana rin'wana na ko loko a heta la dlawa xin'wana lexi xi vavaka i ku i tala ku dlawa hi loyi a nge i wa le kusuhi na yena ntsundzuka hi lembe ra 2017 tshama hi ndlela nan'wana ko wun'wana se swin'wana kha ndla a kha vulavula hi timhaka ta ku u rhandzana na u tshama na n'wanuna ba n'wana wa yehe lava va nga tirheki maswo se loko ya kha xavisa so nuna loya i pfa a n'wi vondokela siku rin'wana i ze a nga n'wi chela na hi petrol a lava ku n'wi hisa a ni swi tivi yeleli ku hi mhaka liya hi ku hi ringete ku va lava na muhumelerisi nkarhi wa kona a ni tirha na ncindani hi ringete ku va lava na muhumelerisi a helelangi hi va kumi na sweswo hi swi va kumi a hi swi tivi ku kumbexani sweswi ni vulavula ku va nga va kha va yingisela se hi teka xiboho xa ku ri namuntlha nongonoko loyi wu nyika n'we vaxisati la ku bula na n'wina sweswi i lembe ra vu 29 hi nghene ka xidemokirasi se xivutiso i ku n'wina tanihi vaxisati maka ma fikelela leswi mi vona ku mi languteleke ku fikelela swona ke kumbe mintlhontlho leyi mi nge le ku hlangana na yona yi nga ololoxekake nako loko ku ri ku yi nga ololoxeka yi nga ololoxeka loko ku endleke yini se i mhaka yo sungula leyi lavaka ku hi bula na vaxisati hi yona loko vi ya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi hafu ku bela awara ya 12 hi ta va ka hi amukela tatana Simon Mnisi Ishmael Mnisi a ni swi tivi Simon ri huma kwihi Ishmael Mnisi se loko hi bula na vona buti Ishmael Mnisi hi landzelerisa sweswi va nga vulavula hi swona ngopfu swa timhaka ta xiboho lexi xi tekiwaka kumbe xi lava ku tekiwa hi holobye na ku swi ta khumba va mani na xivutiso lexi yan'we mi nga tshama ni vutisa hi ta n'wi vutisa a ni xi vuli sweswi kambe hi ta va hi kha hi bula na vona hi hafu ku bela awara ya 12 nhlekani lowu ivi hi laha n'we mi nga ta tisa matitwelo ya n'we eka mhaka yeleyo hinkwenu hi ku angarhela ku fika hi awara yan'we ivi loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi tlhelela futhi ka vaxisati hi ku namuntlha hi teri loko ku nga ri mhaka ya ku hi vula ku bula na tatana Mnisi la a hi sindziseka ku va hi bula na vaxisati ntsena namuntlha hi lava ku vona swi nga hantswa hi tlanga tinsimu loko ku vaxisati a va yingiseli Afrika Wa Vulavula kambe loko ku ri ku va yingisela hi lava ku bula na vona sweswi hi lava ku twa vona sweswi ku ku na xo tlangelake loko ku kha ku tlangeriwa siku ra vaxisati mundzuku misava hinkwayo na le Limpopo Afrika Dzonga hinkwayo na le Limpopo loko hi tlangela hina hi ta va hi kha hi ku tisela nongonoko wa koho hi ri laha hi sweswo mingisero mugana lona FM se hi yo mhaka hi ku mundzuku hi ta va hi kha hi ku tisela nongonoko lowu se nongonoko lowu namuntlha wu kongomisiwa ka vaxisati 0860 002543 0860 002543 hi lava ku twa ku mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi vaxisati ku nga va ku ri yihi nako mi vona ongeti mi ta huma njhani ka mintlhontlho yoleyo mi fanele mi ku endleka yini leswaku mi huma se loko ku ve a ku nga vi na loyi a nga ta fona hi ta pfumela ku ri hayi vaxisati a va hi yingiseli ni ri ka TikTok yi koho kasi mi nga ya ka Pet Khalanga ka TikTok hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we eka mhaka leyi hi bulaka hi yoho hi wihi hi ndlela yaleyo kambe endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM
makomba ndlela. yingisela thwi eka SABC Plus. Xana una xiphiqo mayelana no kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko, kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu, kumbe vuvabyi hi ku angarhela, u nga vileli. Professor Xisati va kona ku ku pfuna. Tindhawu laha Professor Xisati va tirhaka koho hi leti landzelaka: eMsumunu ve le Pitori, hi ravumbirhi ve le Polokwane, hi ravunharhu ve le ka Malamulele, hi ravuntlhanu na hi Mugqivela ve le Johannesburg, loko eRustenburg ku ri hi Sonta. Loko u lava ku tiva masiku ya le Thohoyandou, Buckersfort na Ackenhoek, u nga va WhatsAppa eka 082 765 2815 082 765 2815, kumbe wa bela riqingho eka call center ya vona ya mahala eka 0800 014 531 ni ri 0800 014 531. Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka Khalanga i munhu loyi i fana na buti wa mehe, and i munhu loyi ni nga n'wi khoma hi voko kusuka malembe mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years. Hi mehe ni nga n'wi endlela swa ku mintirho leyi a yi kuma, ni n'wi tsalela mapapila ya ku a thoriwa, ni ku tirha la ka me ni tlhela ni n'wi holela. Hambi hi sweswi leswi a swi vulaka wa vula ku ni n'wi hakele 3.2 million over a period of 3 years. I mean mali ya kahle ya ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena. Palamende ya rixaka. Hela hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM. Mi ta tsundzuka ku ri ku na timhaka letiya ta ku xavisiwa na ku ka nga xavisiwi ka byala hi ndlela leyi ku ri ku tengweni nanduwolo a khotela henhla ya Polokwane hi ndlela yoleyo. Ku na Sespimani Baloyi lava va nge le ku landzeleriseni mhaka yeleyo. Kambe a hi tweneni hi te hi bula na n'we va xisati hi lava ku twa ku xana n'we ku na lexi mi nga xi tlangelaku ke loko hi kha hi languta xiyimo ku ya hi laha xi nga xiswona namuntlha hi ndlela yaleyo. Wo sungula mingiseri hi loyi mani Julia henhle ka Basho Msalanga. ahe mani Na ku xivata muhumelerisi. I can't. Wun'wana wa vayingiseri lava ku tala ni va ku ni kha ni navela ku i nga ku ni ngo contribute hayi ya khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona namuntlha. I ntiyiso hi nga vula hi ku ha ri tlangela siku lera n'hweti leyi ya vaxisati, mara yes there's a lot to celebrate. Ntsena ku na rin'wanyana leri ni twa ku nga ku hi salelanyana endzhaku aka rona hikuva ha tama hi ri na ntshikelelo wa ku mi kuma ku vaxisati hina hi hexe a hi swi koti ku va hi ti tlangela hi tlhela hi va hi ri na ku ti languta hi ri na ni nga swi veka hi Xitsonga i ku ti kukumuxa, kumbe ku nga ku ti kukumuxa kumbe ku ti tshemba, kumbe ku tinyungubyisa. Ku tinyungubyisa hi vuhina hi ku loko va karhi ku kha ku phatiwa hi vuriwa ku hi hina vamhani va misava leyi, mara vumhani bya hina bya misava leyi Khalanga loko hi languta byi nga ha vonaki byi ri na nkoka ngopfu hikuva hi ti languta hi ti tlan'wa ku loko ku nga ri na un'wanyana loyi a hi seketelaku ku va hi yima a hi swi koti ku yima hi hexe. Se marito ma mina ma ku va namuntlha hi kume xinkarhani lexiwani ni nga ku aka vamhani hinkwenu va mamhani va sesi un'wana na un'wana lomu a nga kona a hi tinyungubyiseni hikuva hi ri vaxisati, hi tlhela hi tinyungubyisa hikuva hi ri vamhani lava va nga bebula misava leyiwani. Ku va hi bebule misava hi dyondzise vana, hi dyondzise i kha i nga ri mudyondzisi mara wa swi kota ku i dyondzisa n'wana, i kha i nga ri dokodela wa swi kota ku i ongola n'wana hi tindlela tihi na tihi ku va a ze a kula a va a ri leswi a nga ta va a ri swona evuton'wini. Se a ta va mhani a hi tinyungubyiseni hi sweswo, hi tlhela hi nga yimi hi ku hi ta tirhisiwa ku va hi tshikelela un'wana wa xisati hi ku na sweswo swi tele ngopfu loko hi karhi hi ri lomu ku fambeni, lomu ka tipolotiki, lomu aka tindhawu lomu hi kona. Khalanga a ni nge vuli swo tala ngopfu, a no lava ku ni hindzisa rero ni tlhela ni khensa nkarhi lowu mina hi nyika wona namuntlha tanihi van'wana ku hi nga ku hi ngo vulavula hi tlhela hi va hi kha hi swi tiva ku misava leyi
yi leswi nga hi swona hikokwalaho ka hina loko va beburiwile loko va swona hina. Nemetwe man Julian Kessel swinene network yo se isungula ku khola kambe hayi to tala titwakele manjeri Kessel swinene nkarhi wun'we. Inkomo Khalanga manka. Inkomo 0860002543 hi ndlela leyo un'wana mani hi loyi wa xisati nhlekani. Hayi minjhani? Sesi wa mina yi pfukile n'wina minjhani? Yi pfukile. Ina. Vulavula na Patience la Majenje. No, inkomo sesi Patience. Ni muyingiseri wa nongonoko wa Afrika Wa Vulavula. Ni khansana ku va namuntlha ni kume nkarhi wa ku nghena. Ina. But nongonoko a wu na wu twa. Ene leswi swi nga hi xiswona a wu vona nkoka wa ku va hi tlangela hi ku swilo swo tala swi cincile. Mina ni nga vula mina na wu vona nkoka wa ku va hi tlangela ku va siku ra vamhani hi ku swilo swa ku tala swi cincile. Ko va na swintsongo leswi vanhu va ka hina ngopfungopfu va xinuna va nga swi tekeleti ngopfu nhlokweni swi nga swilo swa xiyimo xa le henhla ku ya hi mehe. Mehe ni muxavisi wa ximaketani xa kwala xitarateni kwala Majeni. Ene ni na malembe yo tala ni karhi ni xavisa sweswiwani ku le ku cheriweni ka xikontiri hala ka patu leriya rikulu. Timovha ti boheka ku ta hi laha ka patu leritsongo laha ni nga endla makete kona. Se xiphiqo xa mina hi lexi kontraka leyi nga ku cheleni ka xikontiri a va hi khomi kahle at all, ku vulavula ntiyiso a va hi khomi kahle. Xo sungula va fambisa tilori ta voho hi laha ka patu leri hi xaviselaka kona ene hi le xikarhi ka miti leyi a nga vhela a yi nga tolovelangi ku timovha ti ta hi kona. Ti hi chela hi ritshuri a va hi cheli phuphuteleli mati tindhawu tin'wana loko karhi ku endliwa swikontiri ha swi vona va karhi va phuphutelela vaakatiko mati ku at least laha timovha ti fambaka kona ku tsakama ku nga vi na ritshuri. Mara voho va tsandzeka even na siku na rin'we ra ku va phuphutela hi rilimi ku vulavula ntiyiso Butheti ni sungule hi le ka ward committee. Ward committee swi n'wi tsandza ni tihlanganisa na mukhanselara. Mukhanselara a ni nyika phone number ya steering committee. Steering committee ni xi fonela a ni byela ku ni fonela CEO va ri CLO. CLO a ni byela ku tilori ta hina a ti fambi swona ti onhakini swi endlisa ku yini loko tilori ta mati ti onhakini why mi nga endli ku mi lava lori ya ku at least yi hi phuphutelela ho lava net just ku phuphuteleriwa ntsena. na ku a ni ngo loko ku ve vo ta vo ti onhakela a va ta lomba ka van'wani va va hakela va lomba ka masipala va va hakela sweswo hi ku hi xinawu va fanele va tiyisisa ku va phuphuta. Ni vone loyi a khandla patu ra le ka Mamayila a ndla sweswi mi swi vulaka swona patu ri nghena hi le switandini a ri tshama ri phuphuteriwe mati a ku ri hava ritshuri. Se valavo va vo hlawuleka ku fika kwihi lava nga landzeleliki milawu yaleyo. Lava wa Butheti a va phuphuteli ni vulavula na sweswi loko mo tshika mi twa ku duma i ku duma ka lori misava leyi hi dyaku ku vulavula ntiyiso makete lowuwani wu hetelela wu ni endla ku ni nyama na ku xavisa ku na loyi a xavisaka nyama kwala kusuhani wa oxa swi ri ni twa ku vava hi ku luya i xavisa nyama ku vulavula ntiyiso Nimetweni a hi khomeni kwalani mani kuma ni mi tlherisela ka muhumelerisi a teka tinambara ta n'wehe hi kota ku vona ku va masipala na lava khumbekaka va nga mi pfuna njhani hi ndlela leyo kambe ke loko a ha tlhelela le mani kuma sesitsundula hlekani hi pfukile minjhani sweswi hi pfukile a khensa a khensa na ku nyikiwa xinkarhana namuntlha Butheti a ku na xo swi tlangela tanihi mini muntshwa a ni mhani
mara ni muntshwa hina tanihi vantshwa or mina tanihi muntshwa ni vona ku ri na xo xi tlangela ka siku ra mundzuku hi ku a xanisiwa a ni swi tivi ku ni nga yi sungula njhani hi ku loko hi ri loko hi ri vanhu hi va na muhlekisani mara a hi swi koti ku huma ko tala loko ku ha huma wo dlayiwa ko tala loko ku a wa ha swi lavi ku va na tinkingha to tala leswi ni lavaka ku swi vula masizesi se a ni voni ku ri na swilo swi a ni swi miri loko mi la ku huma ku na tinkingha to tala ku na tinkingha to tala hi ku xo sungula munhu loyi a ta ku byela ku ni ku endlele 1 2 3 ni ku endlele yini na yini na yini laha yi nga kona hi mhaka ya mina i nga ri wo hefemula moya wa yena a swi koteki ku a ku okay bye famba kahle ya vona van'wanyana mahlweni ku fanele ni dlayiwa ni fanele ni rheyipiwa ni fanele ni endliwa yini ni khataleriwa hi cheriwa tibekeni tanihiloko hi ri vavasati maswesweswi a ku na xo xi tlangela hi hanya ku vava hi ku hi kumeka hi ri ka ti-relationship ta ku a hi swi koti ku huma ka tona hi ku hi chava swilo sweswo kambe a ku fanele ku endleka yini sesi wa mina a ku fanele ku va ku endleka yini a ku fanele ku n'wina loko mi nga si nghena ka ti-relationship leti mi va na vuxiyaxiya kumbe a ku fanele ku endleka ku yini ku vanhu lava mi nghenaka na vo ka vuxaka lebyiwani va pfumela ku swa hela kahle a ku fanele ku endleka yini a ku fanele ku endleka sweswo botpet ni tena swona vavanuna mo fanele mi pfumela ku rirhandzu ra hela sweswi hi nga tshama hi hlanganisiwa hi rhandzana sweswi a ha swi koti swa hela babayi famba n'wana vanhu ni ta kuma un'wana a nga ta ni rhandza that's it ma swi twisisi se a swi koteki munhu ta ku byela ku hayi a hi meni nga ku xavela tintlangu hi meni nga ku yisa exikolweni i ni yisini a hi rhandzana a swo boha hi ni endlela sweswo ma swi twisisi or hikuva u ni rhandza u fanele ni endlela sweswo sweswo swa mara a swi koteki ku ni nga famba ka relationship hi ku ni xavele tintlangu a swi koteki ku ni nga huma ka relationship hi ku hi ni xavele misisi or ni yise exikolweni or ni ndlise license or ni ndlise swin'wanyana a hi swona hi hanyisiwa ku vava kahle ku ve hi fika njhani ka ku mi fanele mi ndlisiwa sweswo hinkwaswo hi loyi mi rhandzanaka na yena ka lava nga mi tswala va nga ha lavi ku mi pfuna ku endleka yini ku fika xiteji xa ku vatswari va nga ha yi ngheni loko ri ka age yo karhi loko ri ka age yo karhi mutswari va ku famba ti vonela hanya swa wena mara mi ve nge hi ni xavele timpahla or papa mi nge ni xavele timpahla ni ri na 35 years mara va swi tiva ku na mbala mara a va ha swi koti ku ni hoxela mali va ku famba ya dorobeni a yi xava timpahla or a hi famba na mina ya ku xavela timpahla vo vatswari kahle nga ri na vo va na xandla ka mhaka leyi hi ku vana vo hi tinghenisa ka timhaka ta ku vavanuna va hi sapota or vavanuna va hi xavela swilo hi ku vo ku fika nkarhi wa ku va nga ha ri na mhaka na hina ma swi twisisa ende a hi nge vi na laki hinkwenu hi kuma mintirho hi tirha loko n'wana wa nga tirhi i nga ri wa rivala ku a nga tirhi i mani n'wi hoxela mali a endla 1 2 3 or i mani n'wi hoxela mali sweswi christmas a fana na van'wani vana a endla misisi a endla yini se hi tikuma hi ri ka ti-relationship teto ta ku vavanuna lavawa va hi xenga hi mali se loko se hi fanele hi famba a ku mali ya yena ni yi dyi ni nge yi vuyisi ni tshiki ni famba nkhense ngopfu botpet enkomo sesi wa mina hi mani hi kuma nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we na rhulani mzamani kusuka kona hi bula na buti Ishmael Mnisi a hi tweni ku mzamani i ri mahungu ya awara ya n'we ta emisikwini ya mzamani laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi sweswo mingiselo munghana lonene FM hi la ku yisa mhaka yele emahlweni makungu hikokwalaho ka yini ku ri makungu hikokwalaho ka yini swi fanele swi tivisiwa ku i makungu ku nga tivisiwi ku holobye va veka yunivhesiti ehansi ka vulawuri tatana Ishmael Mnisi va vulavulela ndhawu leya ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri hi vo hi bulaku na vona nhlekani lowu Mnisi, good afternoon and welcome to Mgangalon FM. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to Mgangalon listeners. I was interested in knowing why would the statement reads the minister intends. Why is he not putting the university under administration? Well, it's a carefully crafted statement which it declares the minister's intention, because in terms of the Higher Education Act, before the minister could place any other institution under administration or take any administrative decision,
he has to write to the council to indicate to them that he will be taking a particular decision. This is the reason why the minister intends to make a decision in 7 days, and as contained in the letter that he has written to council. Whether council responds or don't respond, within 7 days after writing this letter, the minister will make his final decision. But is there a possibility that due to the response from the council, he might change his decision? Well, council must then put a very strong argument why the minister must not proceed to place the university under administration, because the reasons that are advanced by the independent assessor's report are so serious that the minister cannot ignore its content. Now, the council would have a responsibility to say to the minister why he can't place them under administration based on the facts that have been articulated by the report. So the chances are very slim. However, there is that possibility. And for the benefit of those who might not have seen the report or have made acquaintance with it, what is at the heart of it all? Well, at the heart of the assessor's report are the failures by council to exercise governance on the institution, particularly when it relates to the issues of council having to pass policies or improve policies that they've been there previously. I mean, UNISA is still governed by a number of policies which were adopted some years back, and which then creates a problem, particularly issues of the statutes of the university, which have not been updated for a very long time, and also issues of internal control weaknesses in the supply chain management, the ICT, and the finance processes, which are, opening up the university for corruption. Also, there are issues relating to the disunity in the management of the university, of which council is failing to reign over the management of the university. We have seen the Vice Chancellor of the university publicly exchanging letters with the registrar through the courts. It definitely indicates that the top offices of the university are having problems, because if the Vice Chancellor and the registrar are not in agreement, it means that there are serious governance challenges within the university. We have seen a lot of letters written to the minister and also others which were shared in public regarding the violations of supply chain management policies, where people have alleged irregular tender manipulation, overpayments, double payments, and basically the university paying service providers for the work that have not been done or that have been done insufficiently, and that has created a problem as well. We have also seen the implementation of some salary increases, sometime to the value of about 90 million implemented in 2021 on certain category of staff members by the management without having been given the authority by council, because you would know that each and every level of management has got its own limitations. So there's there's authority that must be given by the council, and there's authority that must be given by management. Now, the UNISA management took decisions which basically are supposed to be taken by council, and which then questions whether council is able to do its work or not. And lastly, what I can mention is that we have seen in the office of the VC where the assessor says that there has been people who were appointed irregularly in the office of the VC, whereas there are some of those people already that the university has, which are meant to be doing the work that some of the people have been appointed. And this has escalated the cost to the university to about 14 million. So these are among some of the issues, honestly, that made the minister to take
the decision that he has taken, because these are serious breaches in the governance of the institution. So one can as well gather, based on what you've just alluded to, Tatana Mnisi, that the weakest link here could be the council. And if that is the case, does it mean the administrator, upon his appointment, will then be replacing council? Yes, definitely. When the administrator is appointed, the current council will be dissolved. So it means the administrator will take the responsibility of council, which at the moment consisted of about 23 members. And the administrator will then implement the decisions of the assessor, which amongst others involves taking disciplinary measures against those people who have been implicated in the report as having not done their work properly. And also the administrator must be able to come up with policies that have been flagged in the report that they are not currently there at the university. So they have to update all the old statutes, come up with new supply chain policies or improve the current ones, and ensure that your human resource policies that are not in line with what is expected of UNISA are also implemented. And I must say that all in all these challenges that we are talking about, they directly affect the students who are, beneficiaries of the education that we are offering as institutions. Now, if there are no proper IT systems, if there are no proper financial management systems, it all affects the students who ultimately must receive education from UNISA. Now that you said it affects students, what does it do to the image, the overall image rather, of the university, it being a world-class university, UNISA? Well, recently we celebrated 150 years of the existence of UNISA, and a lot has been achieved. These challenges that we are talking about now must not underrate the successes that UNISA has had for the past 50 years. However, we would not sit back and say, well, we've achieved so much, and when there are problems, nothing must be done. That's why the minister is acting now to make sure that all these lapses that have been taking place are corrected. The image of the university, you understand that UNISA has got more than 140 students who are in South Africa and in other African countries. Now, if the image of UNISA gets affected, it does not only speak to South Africa, but it speaks to Africa as a whole, because it is one institution of its own kind. It's one of the biggest in Africa, in actual fact, which provides long-distance education. Now, we are, through these interventions by the minister, trying to bring the image, the positive image of UNISA, and to remind everybody why UNISA was formed in the first instance. And we're hoping that the administrator will help us by implementing recommendations of the assessor's report to make sure that we redeem the lost ground, the lost image of UNISA as a pride to South Africa. I see. Tata Mnisi, this one is a different question from UNISA. In 2021, the Minister of Higher Education came to Guyana and spoke about the enactment of in TUT branch there. And one of our listeners once asked us what is happening because they don't see anything. We were promised that the functioning of that branch will be beginning of 2024. What do you know as Tata Mnisi with regard to the issue? As you may know, the minister went to Guyana and met various stakeholders, and agreements were we have entered into various agreements. Firstly, we have appointed the University of Tshwane University of Technology to be our lead university that will host this new university up until it can be a fully fledged institution. So there is work that has been done to prepare
for the official opening of this university. And our view is that we will still continue to open the institution next year, as our teams continuously have engagement with stakeholders in the province, including the university itself, in terms of its ability to enroll students at the Giyani campus. We are going to have other consultations almost towards the last quarter of this year to check our readiness for opening up some form of tuition for 2024. As you might know, we might not start fully to have many students at that campus, but we are going to have a gradual enrollment of students. We are, however, having some challenges that we are still dealing with. The issues of improvement of the current facility that is there in terms of renovations. We are working very hard to make sure that the institution gets ready for next year to be able to accommodate the number of students that would want them to be there. This includes as well making sure that we prepare some residences where the students that will be enrolled will then be able to have the facility to stay around the institution, because our view is that much as the majority of learners will be coming from the nearby communities, we might still have other people, other students who might be coming from far, who might require accommodation. So a number of those projects are currently underway, and the minister at the appropriate time will brief the public on the progress that we have achieved. Thank you very much for your time. Enjoy what is left of your Tuesday. Thank you very much. So means from Garalon FM, tatana Ishmael Mnisi, lava blana bona bakabablo light makata swilo swo hambanahambana swi khumbaka University ya Afrika Dzonga. Unisa leswi holobye vengeri ku na nxungeto wa ku endzhaku ka nkombo wa masiku yi ta va yi vekiwe ehansi ka vulawuri endzhaku ka loko ku ri na swihehlo swa mafambiselo yo ka ya nga ri kahle ngopfungopfu matirhelo ya huvo leyi fambisaka university leyi ngeri hi yo yi veka ku xiyimo lexi ehansi ka ntshikelelo leswi hetelaka swi endla leswaku vufambisi bya university ku va byo byi tekaka swiboho ku vekini hi nawu university kumbe council ku nga huvo ya university yo a yi fanele yi teka swiboho leswiwani hi ndlela yoleyo. N'wina mi nga machudeni ma university mi le ku voneni ka yini timhaka ta technology veri ti le ku tikeni swinene university liya hikokwalaho ka ku va ku nga ri na mafambiselo lamanene ya lava a va fanele va fambisa hi ndlela yaleyo. Kasi ke loko ni va vutisana hi mhaka leyi ni nga tshama ni vutisiwa hi miyingiseri laha ya timhaka ta ku pfuriwa ka rhavi ra university ya kumbe ra Tshwane University of Technology a Giyani le khale ka Giyani College of Education khale ka GCE lava ngeri hi le Giyani Multipurpose Center ku hetelele va kombisa timhaka ta ku ntirho luwa wa ha ya mahlweni ku ya hi voho hi lembe leri taka ra 2024 ka ha ta va ku amukeriwa machudeni hikuva ku nyikiwe Tshwane University of Technology ku va yona yi rhangelaka mahlweni project liya leswi vulaka ku ya hi voho va tiva sweswo ku ta va ku ya mahlweni na ku na ti-project to tala leti nga le ku endliweni na leti nga le ku lunghisiweni ngopfungopfu leti nga ta vonaka ngopfu ka kotara yo hetelela ya lembe laha ku nga ta va siku ku vonaka kahle ku mani u le ku endleni ka yini ku le ku basisiweni yini ku le ku lunghisiweni tin'wana ta makamara yo dyondzela ka wona ti le ku lunghisiweni kambe na timhaka ta na byetlelo ku endla ku loko machudeni man'wani ma tshika ma humini kumbe ma tshika matili ma ta kota ku va ma amukeriwa kambe hi ku pfuriwa ka Tshwane University of Technology Giyani campus ku ya hi mbulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ta le henhla na vuleteri tatana Ishmael Mnisi swa ha ya mahlweni. Se nkarhi wan'we leyiwani a yi khumbi a yi na rimbewu hi bula hi yona hinkwenu hinkwerhu hi kota ku bula hi yona ku fika laha ka awara yan'we loko hi vuya va nghena misava hi tlhelela ka vaxisati hi bula na vona hi ku tlangela
n'hweti leyi nga ya vona ya vaxisati hi tlhe hi tlangela na siku ra vona ra vaxisati ra mundzuku. Afrika Wa Vulavula. kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu. Phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle. Hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time. Afrika Wa Vulavula. 0860002543 a hi ku tumingisiro mehe timhaka hi totoleto mi ri yini hi toho ngopfu loko hi langutaka timhaka totoleto leti ti khumbaka vadyondzi University ya Afrika-Dzonga yin'wana ya tiyunivhesiti kulu la atikweni leswi vulaka ku na vukulu bya toho hi langutela kumbe ku vona leswaku yi ya mahlweni yi korhokela vaaki hi ku tshembeka kambe ke lexi fikaka xi va xiphiqo i timhaka ta kungundzwana leti ku ya hi xiviko lexi ti kombisaka ku na van'wani va matikontiraka a va hakeriwa na ntirho lowu va nga wu tirhangiki un'wana va nga wu tirhangiki hi ku tshembeka un'wana va nga wu tirhangiki hi ku hetiseka hi ndlela yoleyo kambe ke mi nga rivali ku na ntlangu lowu nga ta sungula sweswinyana ku nga ri khale ntlangu exikarhi ka xipano lexa xa Morocco loko ni nga hoxisi ku na xipano xa Morocco xi tlangaka la loko ni nga hoxisi xi tlanga na xipano xa Furwa kambe hina ni swa mitlangu a hi swi tivi kahle vinyi va swo va ta mi byela ku kahle ntlangu lowu sukaka sweswi ku nga ri khale ku ta va ku ri ntlangu wihi hi ndlela yoleyo hi ta kota ku twa ku swi ndlisa ku yini ta va ya ri teka riqingho rero ku ya mahlweni mi nga rivali ku namuntlha hi teri nongonoko lowu kongomise thwika vaxisati ngopfungopfu loko se hi vuya mahungwini ya misava hi ta va hi kha hi bula na vona vaxisati hi twa ku xana n'hweti leyi ka vo yi vula yini kambe sweswiwanani ku ni lava ntsene lava va vulavulaka hi timhaka ta ku pfuriwa na ku nga pfuriwi ka rhavi ra Tshwane University of Technology a Giyani na timhaka ta le UNISA ku ya hi laha mulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri a nga vulavula hako hi ndlela yaleyo mahlo hinkwawo ya langutele ku ta tiva ku xana i va mani lava nga ta va yimela xipano xa ti-Springboks le Afurwa eka mitlangu ya khapu ya misava kambe hina sweswi hi yaka leyi entlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava lava nga ta tiseriwa wona hi Rulani Mzamani ntirhi mani lava rin'wana vito ke ra yena Rulani Mzamani ta mi byela loko a fikile laha ku vito ra yena i mani swa Rulani a ni ali kambe i na rin'wana hayi Rulani Mzamani na kambe swi ministry of Mganelano FM a hi ku ntirhi hi le ku vulavuleni hi tiyunivhesiti la ku na un'wana i ri yena Lista ne Lista u rhumele hungu leriwani ka TikTok a ku khalanga wa tsala exam a UNISA ivi u tsandzeka ku yi submit hi mhaka ya mintlhontlho ya timhaka ta swa vuthekiniki mina hi vanhu katika katika se loko i tsarile exam i tsandzeka ku submita ku endleka yini veri a wu tsalangi ntwa muhumelerisi a pfumelelana na swona swa ku vava vuhumelerisi i nga ri swi ku khumbe ngopfu Khensile Moses Ngobeni u suka a Skukuza Safari Lodge va hi hlayise ngopfu leyi mina na ncindana hi nga ha lavi ku vuya leyi a hi khomeka kahle ngopfu eka Skukuza handle ka va lava vo khola kambe hayi a hi khomiwe kahle swinene ndava vo khola ni ta mi byela vito ra vona a ni rivalangi Trust Manyise u vula tani na yena u dyondze kona a UNISA kambe sweswiwani u le kwini okay alright na swi twa u ri le Cape Town hi ndlela yaleyo kambe xivutiso ku nga va xexe ku swi tike ku fika kwalani ke se loko ku ve xiyimo hi xexo ku endleka yini ku ya mahlweni hi laha mintlhontlho yi tala ku va koka ku loko ku ve ni munhu u ta tsala ivi a tsandzeka ku submita se a ha tsalela yini ma vo mhaka ko xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi vadyondzi n'wina ngopfungopfu mi dyondzaka a yunivhesiti yoleyo ntirho mindzuku hi ri risimu ra kahle swinene miyingiseri wa Mganelano FM va ti vitana yini kambe ntlawa luwa wa Sira Collins Chabani va wu vitana movement
risimu ra kona ri tiwa tani Duma na yivona album ya koho liya a yi komisiwe sweswo swichayachayani loko vuya mahungu lemisavani bula na vaxisati n'hweti ya n'wele namuntlha siku ra n'wina a hi buleni mi nga chavi a hi buleni nghenani mi byela hinkwato ku na swiyenge swo fana na xiyenge xo fana na gender commission ku nga commission leyi langutanaka na timhaka ta ndzingano wa rimbewu yi le ku mpfuneni ku ringana ke swiyenge swo fana na commission ya timhaka ta timfanelo ta ximunhu ti le ku mpfuneni ku ringana ke i timhaka tin'wana leti hi nga tsakelaka ku twa to kusuka eka n'wina ni khenseli Dolly Mbalati kusuka la D1 la at the section a Giyani a khensa swinene loko hi kha hi famba mi yingisela lesita i ri leswiya swa loko i tsala xikambelo ivi i tsandzeka ku submit ne twana veri a veri ta tsala munduku veri wo tlhi register yes impela a yi swilunghisiwe a swilunghisiwe ku hi nge ko a swi koteki mingiseri wa mehe ku hi nga va ka xiyimo xa muxaka wolowo hi ndlela leyo xa ku vukorhokeri byo endlisa swo swoleswo a hi kumeni mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona loko se ni vuya 0860 002543 nsimu letiwani ni nga ta va tinqingho leti ni nga ta va ni kha ni teka ni bula na vaxisati hi ku tlangela na ku languta siku ra vona hi ndlela yoleyo se hi lava ku tatwa ku n'wina tanihi vaxisati mi ri yini hi siku leri ra n'wena n'hweti yaleyo hi ka hi swi tiva ku matimu a hi ya tiva ku siku leri ri fike njhani laha kambe vaxisati n'wehe mi nga yingisela vaxisati n'wehe mi nga koho mi ri yini hi siku leri ra n'wina 0860 002543 Rolani Mzamani na mahungu ya misava leyi va nga hi tshembisa hi loyi ya Rolani veri vakulukumba lava va hlangane ahakage hi lembe ra 1999 kulukumba Basil Makombe na Sarah Collins Chavon va va na ntlawa lowu va nga wu vitana Movement tsundzuka album yin'wana va nga tshama va yi thya Seke versus Xikundu kambe sweswo a ho ya mahlweni hi ku hi tlangela vaxisati ma vona ka ko na tlangela vaxisati i n'hweti leyi ya n'wehe leyi vaxisati hi tlangela na n'wina kambe ke hi lava ku tatwa ku mi khometi hi timhaka endzhaku loko Cuma va hi byelela kambe ku swi le ku fambeni njhani eka ntlangu wa Fulwa na Morocco xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi langa kona khenseli Cuma khenseli swinene Cuma i vanhu lava va tavale na swona ne ya so Cuma ana tlaya ku pima kambe vanhu va lava hi ndlela leyo leswi nga le ku endlekeni mingisero vukarhi ron FM hayikho banyana swi endle njhani ni vula ku va se va fikile a ni talanga ku swi landzelela ngopfu ku va famba njhani va vuyile kumbe va fikile kaya ku endleke yini ya ne kama swi tala mingisero mena 0860 002543 na va ku twa n'we vaxisati ku ri timhaka tingani leti mi nga na toho loko hi kha hi tlangela kumbe hi kha hi tlangela n'hweti leyi ya n'wehe leyi ya vaxisati hi ndlela yoyoleyo hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu leti mi kumekaka eka tona ku na mintlhontlhontlho yo tala leyi vaxisati va hlanganaka na yona kambe ke ku tlhela ku va na ku humelela ko tala loko vaxisati va nga hlangana na kona hi ndlela yoyoleyo ku na van'wani va langa ku va nga tiviwi kambe lavawani va ti hayikho mi nga zimbilela hi Mrs Thandi ya Sis Thandi aye minjhani Khalanga i pfukile minjhani sweswi i pfukile a khensa n'wina mi ri yini hawa Khalanga hi twe ku ri mhaka ya kahle ngopfu leyi ni nga yi tisa moyeni ka siku ra namuntlha tanihi vamhani ka se ni ku vamhani hinkwenu hayi ha mi xeweta na siku ra mundzuku ka siku ra hina se lexi ni lavaka ku ta na xona siku ra mundzuku i siku ra kahle a ri na problem i ku hina vamhani hi ti treatisa ku yini leswi ni lavaka ku xi vula ka vamhani hinkwavo ni ku vamhani a hi sukeni hi yima hi va na ku titshemba tanihi vamhani hi va na ku ti rhandza hi ta vona swin'wana swi ta hunguteka kasi sesitandi i mingiseri wa vumbirhi loyi ku vulavula hi timhaka ta ku titshemba ka vamanana na ku ti rhandza ka vamanana kasi ko endleka yini leswi kombaka ku onge ta va ti tshembi kumbe va ti rhandza vamhani a va le ku titshembeni Khalanga xo sungula
ni langutise ku va mhani vo tala hi na problem liya ya ku hi langutisa vanhu ku vanhu va ta ku yini, va mhani va le ku tweni ka ku vava, va mhani va le ku xanisiweni, va chava ku vulavula, va chava ku teka decision hi ku vanhu va ta ku yini khalanga. Lexi ni vulavulelaka aka xona i ku ni ta mi nyika example, loko n'wana a beburiwa i sungula hi ku kasa. Loko a kasa mi ta vona loko a la ku yima a chava ku yima, ku chava ku i tawa. Mara loko se a fika a yima siku ro sungula a ba goza rin'we a swi vona ku famba swa nandzika, mi ta vona n'wana a ya mahlweni. Va mhani loko hi tshamini van'wani va hleketa ku ni nga endla yini, a hi swi tekeni ku i le ku xanisiweni hi bava. I chava ku yima hi ku loko no yima la ni ya kwini, loko no huma ka ndyangu lowu ni ya kwini. Mara lava nga na xivindzi loko va ze va huma mi ta va vona va famba va ya emahlweni. Se hi fana na vana, loko n'wana a hleketa ku ba goza rin'we a ba ra vumbirhi mi ta vona xitekaseka xi heta xi tshama hansi xi vona ku loko no wa hi gomu ni ta vaviseka. Se mina ni ri va mhani a hi titshembeni, hi nge wi hi magomu ku fana na vana, a hi yimeni hi tiya hi va na ku titshemba. Mhaka leyi ya ku i ri mhani i ku loko no huma ka bava a ku xanisa ni ta hanyisa ku yini, a yi kona. Ku hanya ku ta va kona emahlweni endzhaku ka ku siya ndyangu walowu nga ku mi twiseka ku vava. Xo sungula rirhandzu a ri xanisi. Loko i ze i tikuma i ri ka vuxaka lebyi nga ku xaniseni, a hi vuxaka bya kahle, a byi kahle na le ka nqondo ya wena, a byi kahle na le ka rihanyo ra wena. A hi ti endleleni swibindzwani leswi hi nga ta kota ku hlayisa vana va hina. Hina hi kurise hi single parent, mana hina a va ri wexe, hi kule kahle khalanga. Na mina sweswi la ni nga kona ni mhani loyi a tiyimisaka hikuva ni dyondze kusuka aka mhana mina. A hi dyondziseni vana va hina ku wa swi kota ku tiyimela a handle ka vanhu vo karhi. Vutomi byi kona a handle ka vanhu vo karhi. Loko ho suka hi yima hi titshemba ku ni ta swi endla, hi langutisa va mhani lava nga tiyimela hi tivutisa ku mhani luyani yena i swi kota njhani, mina ni nga tsandza hi yini. Mi ta vona hi ta tiya khalanga. Siku leriyani i siku ra ku hi tlangela, mara swi ya hi ku wena tanihi mhani i ri tekisa ku yini. Wena tanihi mhani a hi tshikeni ku chava, a hi tshikeni ku loloha. Va tele va mhani va le ku bakeka magwinya, va le ku kuriseka mindyangu. Loko ni ze ni ntswa ni vulavula mhaka yo fana na leyiwani, ku na mhaka yin'wanyana yi nga humelela. Ku na mhani a fona, wa mhani a fona a vulavula a ku hala ka makhelwani ku twala rhasi, mhani loyi wa xanisiwa khalanga. Loko lavo pfuna va ya fika va lava ku pfuna mhani luya a nga ku xanisiweni, mhani luya a va ku wa xanisiwa a huma a ri kahle a ku mina a ni lavangi ku pfuniwa tlhelani. Ni ke ni swi vona ku mhani luya a ri ku xanisiweni mara i le ku swi tumbeteni ku a ri ku xanisiweni. Hi yini a nga swi tivi ku loko a suka layani i ya kwini, ku loyi a nga ku n'wi xaniseni layani loko o tshuka a khomiwile i ta hanyisa ku yini, leswi nga ri ku swona. Loko ho suka hi yima khalanga va mhani, hi suka hi titshemba, mativa hi va mhani lava hi nga rhandziwa, mativa Xikwembu xi hi nyike matimba, Xikwembu xi hi nyike vutlhari. Loko mo langutisa emindyangwini yin'wanyana hambi va bava va nga ri kona, vana va to hanya va ya mahlweni ku komba ku va mhani Xikwembu xi hi nyikini matimba, xi hi nyikini vutlhari. Se va mhani hi nga tekateki, a hi yimeni na siku lera mundzuku loko ri fika ri nga mi tiseli mihloti ku hayi va ri i siku ra va mhani mara mi endle ku xanisekeni, mi endla yini hi ku xaniseka koloko. Nametweni mani inkomo A hi xeseni khalanga. I can't. 0860002543 in terms of the xibele tindleveni a hi ku timikisela me koronga ko hi ndlela leyo ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka leti hi nga tikhoma nhlekani lowu hi ndlela yoleyo kameke ku na n'wana miyingiseri hi loyi nhleka Hayi bothata. a hi tati Lepfukeni. hi pfukini n'wina minjhani Lepfukeni. milangi ku mi nga tiviwi mi ri yini Ya, kombela ni nga tiviwi. Ene na n'we mi nga ni vuli a ni bothata. mene mi ti Isakona. mativa hi Bothata. Mina ni ra ri tlangeriwa. A ri tlangeriwe ku vulavula ntiyiso ku na swo tala leswi
mfumo wa hina wu hi pfumelelaka ku hi swi endla but hina va mhani hina ku ti chava na ku ti kaya hi nga ti tshembi na ku tekelana hansi. Xikombiso mina ni munhu un'wana ni nga sungula khampani ya mina, loko na ha yi sungula a ku ri na vanhu vo tala lava a va ni tekela hansi, lava a va ni twisa ku a ku vavasati kuloni. I kuma ku munhu i ku nyazeleriwa a ku vona ku a ku byela kahle ku swi nge swi koti swi hlule vavanuna. A ni nga la ku phikizana na vavanuna hi nkarhi walowo. So loko ho ti tshemba hi ti byela ku sweswi lava ku ta swi endla hi ta swi endla, swa endleka. Na ku ti sungulelanyana swibindzwana as long i tlela edini swi ze swi fika laha ku ka ku hi xanisiwa na vana hi mhaka ku vanhu va xisati vo tala ha tshembele ka vanhu va xinuna. A ni ri swi wrong, swi right but ti yimeli nyana mani. Munhu a vuya ntirhweni i tshamele yena, xin'wana na xin'wana hi yena, a wu na nchumu. Loko a ku endlela xin'wana na xin'wana van'wani va xinuna va kha va khawunta. Loko se i la ku huma a ka relationship ya yena, loko i xaniseka a swi vi simple wa ku dlaya munhu. A ku ni ku endlele leswi na leswi na leswi, a ku hlayelela swona. Ene kuma ku swilo swa ku hlayelelaku swona i vulavula ntiyiso. Loko i hleketa ku huma i ta hanya njhani, i ta hanya njhani? Two rand leyi kumaku yintsongo loko yi veka i xavisa swintsinini, i yima patwini, i xavisa magwinya, i xavisa yini, i ku ti hanyisa botete. Hi fikela ku tshembela ka vanhu va xisati hi rhandza ku tshembela ka vanhu va xinuna. A ni vuli ku swi wrong, swi right. I kuma ku swi wrong leswi mi swi vurisaka swona. Botete. Botete xin'wana ni fanele ni kombela. Ta ku yini kombela. Xin'wana botete a hi tiyimeleni hi tirha. Xikwembu xi hi nyika swilo hinkwaswo swi nga le. Botete ni kombela ku ni mi komba ku swi wrong. Ma tiva ku na miti yo tala ne. Mo kuma muti wu yimile ximbizimizi loko mi ku komisa ku khamiti a nga kona wa xinuna i tiyimeleni munhu wa xisati. Wena tsandzina bo aka two room i xi teka makipitipi kwala gedeni loko vana va yena mati van'wana a nga fana na munhu lonkulu a nga na mona i ta xava. Munhu lonkulu i ta ku ni heta ku n'wi xavela i famina a endla growth xi hlangana kanjhani loko xi rilela xiwitsi xi tata kwala gedeni xi ta ku i xavisa xiwitsi i tele i dini. Ku va ze va ku blackmaila ku loyi loko huma ni n'wi dlele hi mhaka ku u xavela groza botheta. Hayi a hi zameni ku tiyimela. No ni mi twisisa. Leswi a mi swi vula ku a hi swona. Loko mo vona vavasati vo tala lava va ti-single parents ne ve le kule ngopfu vutomi. Lasa hi a hi ri na topic yin'wana hi hlanganela as hi ri va mhani hi hlangana. U kuma munhu i hleka munhu loyi a nga vuya vukatini a fika aka one room yena i na 5 rooms an ali kahle ya yena mara i ake na mani i ake a ka tshama na nuna yena. Loko nuna yena u n'wi hlongola laha i ta swi kota ku yimisa one room bothete ku yimisa one room swi tika ngopfu. Ni mi twi. A ni kombela sweswo ku a hi tiyimeleni hi va mhani. Ni mi twisisa inkomo. Thank you. 0860002543 un'wana vayingiseri lo nhleka. Nhlengana Mashumi. Tata. Minjhano? Hi pfukile minjhani? Muhumelerisi wa ntokoto wa nkhinkhi wo tiva ntirho wa yena. Ina. As ndzi ku ri siku ra hina va ka manana. Marito lama mina a ni ta ma vula hi lawa. I siku ra hina a ni kali. Ene va manana kumbe vavasati hinkwenu angarhela hi na matimba ene hi na timfanelo. Mara xikombelo xa mina va mani a ni ta kombela ku hi tshika ku tshikelela vavanuna ku abuse vavanuna va le kuteni ka ku va buphete. Vavanuna vo ka va nga vulavuli, vavanuna vo tala va le ku abuseni hina vavasati. A hi tshikeli ku abuse timfanelo ta hina as vavasati se hi tekela vavanuna advantage va tshikelela. Vavanuna va hlangana na swilo swo tala vuphete. Ni vulavurisa leswi ni lava ku tiva sweswo swa ku sesi mi ngo vulavulela vavanuna kanjhani va hlangana na yini vavanuna? Na tichomi ta vanhu va xinuna mina buphete. Ene hi minkama wo tala va rila like loko va ri na problem va like ha bula swinene. Leswi va hlanganaka na swona mindyangwini ya vona hi mhaka hina vavasati.
vavasati va twa ku vava. Femicide yi vanga hi hina vavasati. Vavasati loko ku ri ku i le vukatini and a wa ha tsakangi huma. Loko ku ri ku i nghene vukatini hi reason ya wrong huma. A ku boheleriwangi munhu n'wanuna i nga swo hi xanisana a hi telangi ku xanisana la misaveni ene vukati i xi xin'wana a ni se tshama ni hlangana na vukati mara ni tisa ku vukati vanhu va fanele va byi enjoya than ku hi xanisana. Femicide yi cause hina vavasati. Vavasati a hi tshikeni ku hlukumeza vavanuna. Ni tshemba vavanuna va tsaka ngula handle la va ka va twa. Mina ti chomi ta vavanuna mina ene nakona a ku ri hi Thursday last week. U te chomi ya mina ya xinuna a kha a rila mihloti nkarhi wolowo i munhunkulu ni hlanka yena a rila mihloti hi a ku i tekeriwe phone a tekeriwa makhiya ma movha swilo swi le ku tikeni a nge le ku na vona loko munhu a xinuna a ze a humesa mihloti I was so touched. Hi ku munhu i ta ku hi ku hina vana swin'we i nuna wa mina i papa vana va mina no. Vavasati hi nga xanisa a hi ndleleni swa kahle loko ku ri ku a wa hungula n'wanuna huma. Hi nga zi hi xanisanini a hi hanyeli ku xanisana ene lexi xi ni tsakisaka xin'wana i ku ri hi vavasati se hi pfumeleriwa ku tirha mintirho hinkwayo swo na tsaka ka swona ene vavasati a hi tirhandzeni hi rhandzana xin'wana xa kona lexi a ni kombela ku swi vula vavasati a hi wiseni ku nyefulana vavasati hi nyefulana ngopfu mani. Leswi vulaka ku nala wa wansati i wansati. I wansati kuloni. Mina that's why chomi ta mina in most cases i vavanuna i vanhu va xinuna. Women are judgmental towards others. Vavasati mani tsokola mi nga kona a na mhaka mi ta ku ni dise team kumbe njhani mara a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told. Vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati i ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati. Loko i vona wansati wun'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbareta mani u n'wi khavarisa than ku ri u rhanga yena mi ta loko n'wansati o va a kha a twa ku va butted a na tshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga yena vavasati no n'wi vonini he swi nge tekarhi wa swa kwatini vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vo vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena. Miri ku na vavanuna va nga tiyini va kona timenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xeni vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandzana a hi rhandzaneni mani a hi rhandzaneni vavasati lexi no kombela mi ndlela favor a hi tshikeni ku abuse vavanuna loko byi ku karhali kati huma i siya n'wana wa vanhu kahle hi peace na meturisesi nkhensi buthati mana nhlekana kahle na khensi bere mi dise team vavanuna ntivo ni komba ku yinghene eka se va heta ku vulavula sweswi ne loko ku ri ku ve vavasati ve va dise team hi kombela ku xi sayina hina vavanuna xitirayikana lexi xi vhe xi tlangela hi ta wina ku ri na lexi mari ni byeleni loko mi swi langutaka swilo leswi va swi vulavulaka i ntiyiso ngopfu vonani loko ni ku swantswa me ni tshama benceni ku tlanga vova va xitirayikari se swilavaka hi le ku tweni ka ku vava ngopfu laha handle hinkwenu tanihi rixaka na loko ni nghena laha ntirhweni namuntlha ni fike ni vula sweswi ntirhikulo rin'wana ni n'wi vutisa ni ku wo ku nga swi voni wena na ku hi twa ku vava tanihi rixaka na loko ni nga tivi loko hi twa ku vava hi pota kwihi a tivi ku mani